equation of tangent line بس طبعا مش بالسيركل equation of tangent line to the graph of a certain function. بس امبارح فكر رواد كان عم بيقول لي التانجنت يعني هي ساين اوفر كوساين، بقول له لا، التانجنت بالتريجونومتري هي بالاساس تانجنت لاين، measure of tangent line. هلا بشوف شيء نحن بالتريجونومتري we define the trigonometric functions sine and cosine. Sine هي value of x, sorry, value of y, and cosine هي value of x. هاي هي ساين كوساين الفا وهاي ساين الفا algebraic measures. طيب tangent شو هي؟ التانجنت فعليا هي هيك. If you draw the tangent line at this point, هاي طلع مش خط هنا. Okay, the intersection between OM, this line OM, and this tangent line, خلينا نسميها point N. هذا هو الفاليو of this segment هو tangent alpha. Okay, using Thales theorem, sine over cosine يعني هاي over هاي اللي هي ذاتها equal to NA over OA. هاي الديفينيشن فعليا للتانجنت الفا. ليش نحن بنسميها تانجنت؟ لانه هون starting from the tangent line. اوكي طيب tangent line to the curve at a point بالfunctions. ما سمعتك شو حكيت عن هاي اخر شيء. نعم اخر شيء حكيته هون ما سمعتك عنه، قطر صوتك كثير. اف وانا كل قاعد اللي عم بحكيه هون هو كرمالك الك هو عم جاوب على سؤالك امبارح. عرفت هول الواي فاي راح لمس البيت كله عم يشتغل علي، قطر صوتك ما عاد سمعت شيء. طيب مش مشكله، حتى ما نخسر وقت ترجع تحضرنا على الريكورد هودي لانه بدناش نضيع وقتنا فيهم كثير. ايه اوكي مش ماشي، اذا عامل ريكورد برجع بحضر. عامل استاذ بس في بارت كله انقطع، يعني حتى عندي راح ما سمعته. مش مشكله خلينا هلا باللي نحن بدنا اياه اللي له عليها بالفانكشنز. طيب back to the functions. We said that if you have here a point, curve of function f, point here with coordinates a, f of a. We said that f prime of a, it is the slope of the tangent line. أي tangent line to the curve at this point. يعني هذا اللاين تي. فاذا الديريفاتيف هو slope لمين؟ slope للتانجنت لاين. طيب عاد you have the slope of the line, it is f prime of a. You have the slope of this line which is f prime of a, and you have a point on the line that has coordinates a f of a. طيب يعني عندك انت slope وعندك point على اللاين. So simply you can find the equation what you studied in grade 8 or 9. Equation of a line with a slope and point y minus y, خلينا نسميها point a, y minus ya is equal to m x minus xa. هيدا اللي انت بتعرفه من grade 8 or 9. So y minus, what is y of a? شو الواي هون؟ f of a. f of a. So y minus f of a is equal to m. M is the slope. What is the slope? الديريفاتيف لل f of a. مش derivative لل f of a. It is the derivative of f at a. يعني it is f prime of a. مش ذات الديريفاتيف of f of a. لا. هي derivative of f at a. هلا بقول لك شو الفرق بينهم. بعرف انت شو قصدك بالحكي بس ولكن شو بيانوا كل وحده منهم غير. Good. فاذا f prime of a
times x minus x of a اللي هي a. يعني y is equal to خد لي هيدي ال f of a على الثاني side. صارت y is equal to f prime of a times x minus a plus f of a. هاي equation of the tangent line t. It is the equation of the tangent line to the curve at a given point. هاي الايكويشن بتعلقها فوق التخت عندك. هاي بتعلقها فوق التخت عندك. هلا كل واحد منكم يبعث لي صورة على التخت عندهم مكتوب هيدي فوق التخت. لا تك. لأنه هيدي بتضل لاحتك. تمام؟ نفس الفورمول، نفس الرول. راح تستعملها كل مرة بالفانكشنز لما يطلب منك تلاقي الايكويشن. يمكن هلا جريد 12 يعني. ماشي؟ إذا y is equal to f prime of a times x minus a plus f of a. أكيد ال a هي given. ال a هاي ال a will be given. أنت شو لازم تعمل؟ بتجيب ال f prime of a وبتجيب ال f of a. أوكي؟ طيب نروح دغري للإكزامبلز. Exercise 2. هو ما في داعي تكتبهم. هيدي الرول. إذا بدك تكتب derivation أوكي. بس الرول كاتب لك إياها بالسامري. أنتوا عم تسمعوني يا أستاذ؟ أنتوا معي؟ يا استاذ خليسن Yeah. Exercise 2. سؤال بالأزرق مبين واضح ولا لا؟ لا. فيك تكتب بالأسود؟ مش واضح. خلينا نكتب نكتبتين نشوف. Exercise 2 part 1. f of x is equal to 3x squared minus 3x plus 1 and ما مبين شيء. مبين البورد. مش مبين شيء. اوكي. يعني مكتوب بالمحاية بالمحرة مكتوب بتبين اوضح. بنكمل بالاسود بس لانه الاسود صار على الاخر. Exercise 2 part 1 you have f of x is equal to 3x squared minus 3x plus 1 and a is equal to 0. And the question here بعدنا بالworksheet exercise number 2. The question, write an equation of the tangent line to the graph of each of the following functions at the point of abscissa A. Right. The first one, f of x, I'm going to solve the first one. f of x is equal to 3x squared minus 3x plus 1 and a equal to 0. So according to this, you just need f prime of 0 and you need f of 0. Okay? And a عندك here 0. So find f prime of 0 and find f of 0. Hey, f of 0. Replace x by 0. 3 times 0 squared minus 3 times 0 plus 1. The answer is 1. Then, you need to find f prime of 0. To find f prime of 0, step number 1, you find f prime of x, and then you replace x by 0. f prime of x. سوري استاذ قطعت الكهرباء وهلا اجت. عندكم تنقطع الكهرباء؟ شو بدي اعمل؟ انا عن تيتا لانه طيب تكت الساعه يعني لو نزلت عليتها وهيك. ماشي. Now f prime of x derivative 6x minus 3. شو عم تعمل؟ يلا هلا برجع بعد لك. 6x minus 3 وهون شغله بس بليز ننتبه شوي. I'm finding the derivative. To find the derivative as we solved in exercise number 1 depends on the function. You use the product rule, quotient rule, chain حسب شو هي الفانكشن. اوكي؟ هذه polynomial سهله. 3x squared or the derivative will be 6x. Derivative of 3x is 3. Derivative of 1 equal to 0. Now, f prime of 0. Replace x by 0 in f prime. It's 6 times 0 minus 3, which is equal to negative 3. Now, you have f prime of 0. You have f of 0. Replace in this equation. So the tangent line, خلينا نسميه tangent line t, okay, of equation y is equal to f prime of 0 times x minus 0
plus f of 0. Just replace f prime of 0, negative 3. X minus 0. F of 0, 1. So the equation of the line will be negative 3x plus 1. بس القد. بس فيك تعيد قبل اخر بارت بس بليز. هاي لان مش واضحه كتير الصوره عندي. اوكي طيب رح ارجع اعيدها كلها سوا فرد مره كمان. ريم يو راحت ريم. طيب استاذ هون انا بس نسيت اعمل اميوت. اوكي. equation of the tangent line ريم. rule y is equal to f prime of a times x minus a plus f of a. هذه equation of tangent line. Memorize it. طيب. اوكي. So in order to find the equation of the tangent line, you need to find f of a and you need to find f prime of a. You need to find f of a and f prime of a. طبعا a given. طيب. Here we have an example. f of x is equal to this and a equal to 0. So you have to find f of 0 and f prime of 0. الحل الايزي. f prime of 0 and f of 0. But to find f of 0, replace simply x by 0. You get 1. Right. Now to find f prime of 0, first of all, you have to find f prime of x, derivative. Right. To find the derivative depends on the function. Here we have 3x squared minus 3x plus 1, derivative 6x minus 3. Okay. Then in the derivative in f prime, you replace x by 0. f prime of 0, 0 minus 3, it's negative 3. Now, you have f of 0 and you have f prime of 0. Replace in this formula. f prime of 0, negative 3. a, 0. And f of a, the f of 0, 1. Okay. Majd, x minus 0. What is x? اوكي. Okay. هاي نيجاتيف 3 للديريفاتيف للزيرو. نعم هاي ايه لكن يا f prime of 0 negative 3 حطيت محلها negative 3. Okay. Now x minus 0 it is x, so negative 3x plus 1. هاي equation of tangent line. Okay. واضح؟ بس هي مش دائما زيرو، حسب الايش حسب بتكون. الايه صح؟ حسب الايه. قال لك مثلا a هي 1 تحط هون x minus 1، هون تحط x 1 وهي you replace x by 1 حسب الايه. اوكي تمام؟ اوكي. طيب هلا later on if you are asked to graph this line, نرسمه طبعا as you studied in grade 9 table of values of x and y. Okay, you choose two values of x, find two values of y, and then you plot the points and you draw it. Okay, done. خلصتوا كتابة؟ ايه اوكي ايه جود. بس بدي افرجيك اياها الجراف لا والتنجنت لاين. يعني نحن بدنا نحفظ الايكويشن اوف ذا تانجنت لاين ومثل ما انت عملت ريبليس بس بكلهم بسم الله عليك يا شاطر. ومع قطع الكهرباء استاذ. Yeah, just one moment. 3x squared minus 3x plus 1 هيبقى لها yeah. Так,
Here you have the function 3x squared minus 3x plus 1. The green one, it is the graph of the function. Okay. At point of abscissa 0, يعني هذه ال a 0. Okay. Point of abscissa 0. If x equals 0, a equals 0. The point f of a will be 1. If you replace x by 0, we said it is 1. So the point on the graph has coordinates 0, 1. Hey, 0, 1. Now the tangent line at point A to the graph of f, like when the equation negative 3x plus 1, and here is the graph, as you can see, tangent. شايفينه tangent على الكيرف. Okay? Clear? مهضومة ها؟ Yeah. Now, the second part 2 f of x is equal to x squared plus 3 over x minus 1. Yeah. Part 2. Part 2 f of x is equal to x squared plus 3 over x minus 1 and at point of abscissa 2. ليك عن طريق طرح السؤال يعني هو التفاصيل الصغيرة يعني ممكن يقول لك اياهم بدل ما يكتب لك اياها مكنية هيك يقول لك find the equation of tangent line, find an equation of the tangent line to the curve at point of abscissa 2 يعني A is 2. اوكي ما تنغشوا كثير بالسؤال. would like to start. شو رامي؟ نعم؟ ما سمعتك. عجبك حلو؟ اوكي يلا ستارت. لا يا اخي. انا هيك سمعتك. اسالهم سامعك غلط. اسالهم هيك سمعته؟ حول طب يلا الله بعين. يلا. half of 2 اول شيء بنبدل ال A بال 2. نبدل الاكس بال2. اوكي. الاكس. ايه 2 باور 2 plus 3 over 2 minus 1 يعني equals ل 7. طيب then 6 7 اف اوكي اف برايم للاكس. ماشي حطيت 7 over 1 equals 6 عملت سبتراكت ما انتبهت. هاي ما انتبهت بالفانكشنز الا وزن كبير. يلا f prime of x. يس رامي. x باور 2 plus 3 مش هيدي u over v. u over v. What's the rule? u prime v minus v prime u over v square. v باور 2. انت بتعرف كيف طالع صوتك؟ كيف؟ هيك u prime v minus v prime u over v square. over v square. يلا التون برجع يلا التون. طلع صوتي هيك مش احسن من ما طلع بالمره. يلا. There's a new prime v minus uv prime or v prime u over v square. اوكي. تفضل. اوكي اليو برايم. ايه. u prime. What does u prime look like? u over v. What does u prime? الله يهديك. x بضربك. x squared plus 3. ايه. What does u prime? 2x. رامي. كيف x؟ Derivative of x squared 2x.
لكن نسيت حط التو 2x. What about v prime? x 1. Derivative of kx, Rami. Derivative of kx. It is k. استاذ نعم. فيني اعطي المثل تبعي؟ قول. اول شيء عرفت عن اياه عم بحكي لا. استاذ انه هايدي مش يو اوفر في. بلا. لا ما فينا دغري نحط انه يو يعني يو derivative of u over derivative of v. هلا بعطيك اكزامبل بقول لك انه هي غلط. ماشي. رامي. إيه. Thank you for your question. عجبني سؤالك. طيب. Yes, Rami. What is the derivative of x? Okay, 1 to x minus 1 there. 1. طيب. u prime v replace so 2x into x minus 1 minus v Minus. prime u, so 1 times x squared plus 3 over x minus 1 square. x minus 1 squared. Right. Here, no need to simplify because you are going to replace x by 2. So f prime of 2 is equal to, replace x by 2. 2 times 2, 2 times 2 4 2 minus 1 1 minus 1 times 2 squared 4 plus 3 times 7. over 2 minus 1, 1 squared. So it's equal to 4 minus 7, negative 3 over 1, so negative 3. طيب هلا آخر شيء الإيكويشن. Equation y equal 5 y is equal to f prime negative 3 5 prime 3 x negative minus 3 a x minus a يعني x minus شو؟ x minus 2 x minus 2 plus f of 2 يعني plus 7. plus 7. So straight line t will be of equation y is equal to negative 3x plus 13. يا الله أستاذ أنا عملت إنه قعدت أشتغل بال 2x وفوتهم على بعض بس طلع نفس الجواب بس عزمت حالي. اكيد بيطلع نفس الجواب شيء طبيعي يعني بس انه نوني هلا later مبلا نشوفه بعدين بالاكسرسايز. اوكي طيب. Any questions؟ ايه عندي سؤال، هالساعة 3 أو 3:30؟ لا الساعة 3 ليه؟ ماشي يا أستاذ. بس خلي شوي السكرين تاعنا ايه بس شوي صغير. اذا بدكم اياها 3 ونص انا ما عندي مشكلة. لا انا مبين عندي بدنا 14 دقيقة من الميتنج وبتخلص. بس إيه، مو أول قديش الساعة؟ غيرها 3 اول ميتنج بيخلص. الساعة بتخلص، ايوه الساعة بتكون خلصت. طب أستاذ خلص وقف هلا بس يخلص الميتنج لأنه فرايدي وتعبانين وكل يوم بالجمعة مات وقرف. يلا أنا خلصت. اوكي. Yeah. Part 3. اوكي. Part 3. دانيال مش ناسي سؤالك بس لنخلص هذا البارت. اوكي. You have f of x is equal to 4 radical x minus 1
minus 1 into x plus 2 and a is equal to 1. Daniel? 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 دانيال بطل معنا. يلا يا جنى. يا ويلي عرفت حتنقيني. كل واحد بيقول له هيك بيقول لي يا ويلي حسيتك. اوكي. بنعمل أول شي replace. عفوا اخوان. اوكي. 4 radical 1. 4 radical 1 which is 4. Minus 1. Minus 1. 1 plus 2. 3. ايه شو بيطلع عنصر؟ مش زيرو؟ لا 4 minus 4 1 minus 1 3 3 times 3 9 9. اوكي. مش 3 minus 3؟ ليش ماينس؟ مصر على الماينس. تايمز بيناتهم ما في شيء يعني. 3 into 3. بتعرف شو صاير معها هلا الريم؟ خبصتها بين الديريفاتيف يو برايم في ماينس في برايم يو وهيك. قلنا لها المره الماضيه مش تحطي التايمز الرول هي ماينس، صار كل شيء بدها تحطهم ماينس. يعني اول شيء هون لا عم بعمل ديريفاتيف ولا عم بعمل شيء، واصلا اذا بدي اعمل ديريفاتيف هي يو برايم في بلس يو في برايم، يعني ما فيش ماينس. صح يا ريم؟ بعدك معنا ريم؟ نعم. اوكي شكله عينك على الغداء ما بعرف. شم ريحة بطاطا مقلية بس مش عارفة شو الأكل. اف برايم اوف اكس. يلا يا جنى. ايه شو بنعمل هسه؟ ايه ديريفاتيف. derivative u prime v plus u prime v plus u prime في بلس يو في برايم. يو في برايم. ايه تغلطت. والله انا ما غلطتك، انت عم تحكي ها. اوكي. What is u prime? What is v prime? 4 minus 1. ايه derivative of 4x minus 1 مش 4 minus 1. هيدي f prime of x. الفوق. الفوق. ما مش اوكي. هيدي هي k radical x يعني بتصير k over 2 radical x. يعني شو بكتب؟ يعني بتكتب 4 over 2 radical x. اوكي. and v prime. ال v prime شو هي؟ x plus 2 what's the derivative? مش ال derivative. ايه شو الديريفاتيف؟ ما بعرف. نفسها. 1. What's the derivative of x? 1. Derivative of 2. 2. لا. 0. derivative of 2 هي 0. اوكي. ليش اصلا هيدي الماينس 1 وين راحت؟ لانه الديريفاتيف لماينس 1 0. صح.
طيب. So it is equal to replace u prime v. By the way, 4 over 2 radical x نعمل is 2 over radical x. اوكي So نعمل replace 2 over radical x times x plus 2 plus plus uv prime يعني 4 radical x minus 1 times v prime يعني times 1. Okay. طيب. Now third step, you have to find f prime of 1. F prime of a, you have prime of 1. Yeah, شو بكتب؟ Replace x by 1. اوكي 2 over radical 1 يعني 2 over 1. 1 plus 2 2 1 plus 2. 3 بنتركها plus 4 radical 1 minus 1 ولا بنحطها 3 يعني؟ أستاذ نعم. هم؟ نعم عمر. أستاذ ممكن تطلع ال f prime of 1 equal نفس ذات ال f of 1 إيه أكيد. ما هلا هيك رح تطلع 9. ما هو أنا لأنه وصلت عليه وقفت Yeah. فكرت حالي عامل شي غلط. like الاف برايم اوف 1 تطلع هي ذاتها عادي، الاف اوف 1 تطلع 1 تطلع 0 ما فيش مشكله، يطلع نيجاتيف اخر هم على قلبي. طيب now 4 times 1 4 minus 1 times 3 sorry times 1 فيا جانا بيطلع الانسر هون 2 times 3 6 plus 3 9. ايه Okay, now the equation of the tangent line y is equal to تفضل اعمل لي plug in left prime addition left prime of 1 9 9 x minus a x minus a يعني x minus شو x minus 1 1 plus f of اوكي plus شو f of 1 9 كمان يعني والايه الايه حطيناه. ايه كتبنا. So the equation will be y is equal to 9x minus 9 plus 9 يعني will be 9x. بس هيك بس هيك. اوكي يا هني سهلين يا انا حمارة كتير ما بعرف بس انه هني بس خليني هيك يعني. انقل انت مصره كل كلمه نكون عم نعمل ريكورد انه تذكريها الكلمه حتى كل حدا بده يسمع يتاكد يعني من الشغله. استاذ ما بعرف مين امبارح شفت على الواتساب نزل شاوت اوت لإلك فولو استاذ مدري سبسكرايب اللي هي حطتها هيدا هذا جريد 10. مش هالحال، من امبارح كنا ريم عم نحكي لها استاذ ايوب بيصير يوتيوبر. ايه عن جد ارباح له بعدين من أصلاً التعليم